Madhira. Students, genetic code, are you learn properly? Genetic code character features also you are learn properly? Yes, okay now. I already said night time you have to revise twice and morning also you have to revise once. If you are not revise morning, compulsory, you won't remember also. Why? Because you are already skipped. When you are reading that one, you are already skipped. But now also if you are skipped means what? No use. Correct? Students, molecular basis reading is this is the correct time. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆನಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 2 times ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೀಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ half an hour ಓಕೆನಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ Saturday I can give the questions on genetic code. Why? Because now also if I give means you can easily solve. That's why one more day gap. After one more day gap, if I give the questions means I can understand how much you understand. Yeah? Okay. And today class we can go for genetic code. Without delay we can go for genetic code. Genetic code alla, sorry, mutations. Mutations. Clear? What is meant by mutation? Mutation meaning sudden heritable changes. Sudden heritable changes. Where it is occurs in gene or DNA. Correct? Gene or DNA nalli sudden changes are occurs. Matte aa changes are occur only in the one generation or it will be carried? It is carried. Adike it is called which one? Heritable. Heritable changes. Towers. Okay na? Clear? Towers. Mutations. Mutations means what? Sudden heritable changes are occur. See, sudden heritable changes are occur in the gene or DNA. Mutations is the best solution to understand what is the relation between gene and DNA. ಯಾಕಂದ್ರೆ DNA ನಲ್ಲಿ changes ಆಯ್ತಂದ್ರೆ automatically gene ನಲ್ಲಿ also changes. Correct students? ಯಾಕಂದ್ರೆ gene is the part of DNA. Gene is the part of DNA. What is the simple definition for gene? It is a unit of inheritance. It is a unit of inheritance. Our inheritance nalli any changes bandendre, yes, it will be transmitted to next. Correct, students? That's why mutation is a good solution. Mutation is a good platform also to understand the relationship between genes and DNA. Genes and DNA madhya relation to understand agಬೇಕಂದ್ರೆ mutation is the best. Okay, okay, next one now we are discussing about which one? Types of mutations. And adralli the first type is called point mutations. Point mutations ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. Students, what is meant by point mutations? Yes, mutations occur in single base pair of gene ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Single base pair of gene ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಎವ್ರಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇಂದ ಮೇನ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್? 4 ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 alpha chains and 2 beta chain. Mainly the beta chain, in beta chain defect is there or in alpha chain defect is there? Beta chain nalli defect is there. Beta chain nalli, come on, the beta chain agobodu, alpha chain agobodu, it is made up of so many amino acid. Correct? Beta chain nalli, come on, the yav amino acid replace agutte? 6th amino acid. 6th amino acid which one? Glutamic acid. Correct? So glutamic acid is replaced by valine.
ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೇಲೆ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೇಲೆ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ S1 ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ CTC is there. CTC is the template strand or coding strand or template strand or template strand ಮೇಲೆ CTC ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡ್ coding strand ಮೇಲೆ GAG is present. Correct? GAG is present. Now, template strand, if it is acts as a template, andre this one is acts as a template. 3' to 5' polarity thane template strand polarity. Now it is acts as a template and it is synthesized which one? mRNA. E mRNA mele command this one, if it is acts as a template, what is the codon? Yes, GAG. If it is there, it will be code which amino acid? Glutamic acid. A glutamic acid is present in the which position? 6th position. Clear students? But mutations ಆಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ. ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ TA ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಯು ಸಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. CTC is there, T ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ A ಬಂದಿದೆಪ್ಪ, A ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. CTC becomes CAC. CTC becomes CAC ಅಂದರೆ come on, what about the coding strand? TG ಅಪ್ಪ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ DNA ಯು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆನ್ mRNA. ಕಮಾಂಡ ಈ 6th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ ವಿಚ್ ಒನ್? GUG ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? GUG ಇದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ ಇಟ್ ಒನ್ ವೆಲೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಗುಗ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗಾಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಗುಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ವೆಲೈನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು 6th ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋ 6th ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೀಟಾ ಚೈನ್. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ RBC ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Due to polymerization, amino acid is complete. Means what? RBC shape change ಆಗಿ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ is the best example for which mutation? Point. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ yes, the mutations in. Okay, now. So, mutations occur due to either addition or deletion. Deletion of one or more base pairs. Okay, added. Okay, forwardly or backwardly. Forward or backward direction is called frame shift mutations ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Mutations are occur either addition deletion. ಏನು either addition deletion? one or more base pairs either addition ಆಗ್ಬೋದು or deletion ಆಗ್ಬೋದಾ. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ mutation ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ addition is occurs, any deletion is occur, no addition, no deletion, only replace or changes are occurs. Correct? That is. But other difference point ge frame shift mutation ge other difference. Okay na? Either addition or deletion of one or more base pairs. Ee one or more base pairs either addition or deletion occurs either forward or backward direction. Andre front agbodu, back agbodu, addition agutte. Then they can change the total sequence. That is called frame shift mutation. For your understanding, I am taking textbook example. Textbook example is here. Textbook nalli they are given very good example, that is called Ram has red cap. Are you observing, students? All are three letters. It looks like a codons are on. Codons on mRNA mele codons hengido same ade tara ide nodi. Clear? So now it looks like a codon. In this codon now I can delete one letter. First deletion. So which one I am delete means? Okay na, H letter I can delete. Igo E letter ನಾನು delete ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. This letter I am deleting.
ಎಚ್ ಲೆಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರಾಮ್ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಮ್ ASREDCAP ಅಂತ ಮೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ, ರಾಮರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಲೆಟರ್ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಮೀನಿಂಗೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರಹ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೋಡಾನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ mRNA? One nucleotide if you are delete means what? Totally amino acid sequence will be changed. Amino acid sequence will be changed. Clear? So now I can write one codon sequence on mRNA. One codon sequence on mRNA. You have to find out. Okay? So now this is about the ATG, CAG, GGA. Okay? But ಈಗ ನಾನು mRNA ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So GA, GGA like that one. ಏನೇನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆಪ್ಪ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದು ಏನು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ನಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್? ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ಮಿಥಿಯೋನಿನ್, CAG ಕಾಗ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ UCA. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಥರ್ಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಬೇಗ ಬರೆಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಟಿರ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್ ಗನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಹಿಸ್ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಿಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗ್ಲುಟಮೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ AGA ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್. UCA ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ? ಥರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾರಾ? ಸಿಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್ ಗನ್ ಅದಲ್ವರಾ? ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಂಟ್ ಆಗಿವೆನ್ರಾ? ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸರ್ಬಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲ್ವಾ? ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸರ್ಬಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಆರ್ಜಿನಿನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ GAG ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. GAG ಇಸ್ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್? ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ AGA ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆರ್ಜಿನಿನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? AGA ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಜಿನಿನ್. GAG ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್? ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ I'm completely deleting here. One nucleotide I'm deleting here. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ 3 adjacent ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ GAG ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೋಡಾನ್. ನಾವು AGA ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೋಡಾನ್. GAG ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋಡಾನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಇದೇ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆನಾ? ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಗ್ಲುಟಮೇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲುಟಮೇಟ್ ವರೆಗೆ ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. GAG ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ AGA ಆರ್ಜಿನಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ GAG ಮತ್ತೆ ಗ್ಲುಟಮೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗ್ಲುಟಮೇಟ್ ಮತ್ತೆ AG ಏನು ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದರ? ಮಿಥಿಯೋನಿನ್, ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆರ್ಜಿನಿನ್, ಗ್ಲುಟಮೇಟ್ ಈ ಥರ ಇದರ. ಈಗ ಗ್ಲುಟಮೇಟ್ ಆರ್ಜಿನಿನ್ ಥರ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಲೀಟ್, ಈ ಡಿಲೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಮತ್ತೆ 3 adjacent ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೋಡಾನ್. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಡಾನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಐ ಡಿಲೀಟೆಡ್? A ಈಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಈಗ ಆ A ಪಕ್ಕ ಒಂದು T ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ, T ಅಲ್ಲ, U ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಯು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಸ್ ಯು ಎ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಎ ಜಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯು ಎ ಜಿ ಅಂದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಂಡು ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಐದರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಲಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಡಿಷನ್ ಈ ಎಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎ ಲೆಟರ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎ ಮುಂದು ಎ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಮ್ ಆಹಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಇ ಡಿ ಸಿ ಎ ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ನೋ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಐದರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಲಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಡಿಲಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. ಗಾಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರ ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವೂಬಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ವೂಬಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ. ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ವೂಬಲ್ ಹೈಪಾಥಸಿಸ್. Wobble hypothesis explained by Crick. Note Watson Crick nalli Crick is explained the Wobble hypothesis. Next one, Wobble hypothesis is described okay, third base of a codon shows non-specificity. Third base of a codon shows non-specificity. Okay, so Wobble hypothesis, what it explains? It explains that first two positions of a codon on mRNA, first two positions of codon on mRNA, okay, they can precise paired with anticodons of tRNA, precise with anticodons of tRNA. Third base pair, third base is not considered during base pair. During pairing is called Wobble base. Wobble hypothesis is explained degeneracy of genetic code. It helps in reduction of tRNA's number. reduction ಮಾಡಬೇಕು. in translation ಅಲ್ಲಿ tRNA's ನಂಬರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Wobble base, Wobble hypothesis. ಏನು ಸರಿ Wobble base, Wobble hypothesis ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗೋಗೋಣ. ಇದರ mRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ mRNA ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? If many ribosomes are there on the mRNA, what we can call polysomes or polyribosomes ಅಂತ ಓದಿದ್ರು. ಈಗ
Ribosome mele, how many sites are there? 3 sites are there. Mainly larger or smaller? Larger subunit. Larger subunit of ribosome is having how many sites? 3 sites are there. Ena 3 sites, students. The first one is called A site. Second one in the P site. Third one in the E site. Remember, what is meant by A site? Amino acyl site. P site, peptidyl site. E site, exit site. Once again, what is the name of the sites? A for amino acyl site, peptidyl site, exit site. First ಬಂದಿದೆ tRNA ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎ ಸೈಟಾ ಪಿ ಸೈಟಾ? ನೋ, ಪಿ ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. Except first amino acid, remaining amino acid containing tRNA, first they will come to A site, then they will go to E site. P site in the E site bandide andre ಏನು ಅರ್ಥ? Yes, the tRNA is leaving ಅಂತ ಅರ್ಥ. E for what? Exit. tRNA is leaving along with the amino acid. They are leaving their amino acid. Leaving their amino acid, lonely they are leaving, correct? So they are leave that one, they left the amino acid and lonely tRNA is leaving here, okay na? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಪಿ ಸೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? AUG ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. AUG ಇದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು tRNA ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಿ ಸೈಡ್. ಕಮಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ tRNA. ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು tRNA. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಡಬ್ಬಾ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ tRNA ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ tRNA ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ UAC ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? AUGಗೆ ಆಂಟಿಕೋಡನ್ ಯಾವುದು? UAC. ಮತ್ತು UAC ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ tRNA ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಟೈರೋಸಿನಾ? ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಮಿಥಿಯೋನಿನಾ? ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಓನ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಕೋಡಾನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? mRNA. ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? tRNA. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ mRNA. ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಇದು ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ tRNA. ಸೊ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ? ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ? ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ನಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆರೀನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆರೀನ್? Already nucleotides, how many nucleotides are there? How many codons are there? 6 codons. ಈ 6 codons ನಲ್ಲಿರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್? ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸರಿನೇ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಯು, ಓಕೆನಾ? UC ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? UCAG, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 more codons ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ? 2 more codons. ನೇಮ್ ಔಟ್. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಸರ್ಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಸ್ AG ಬರುತ್ತೆ. AG ಯುನಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಸರ್ಬಿಯಾನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 6 codons ಆರ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಸೆರೀನ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನಾನು UCU ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ. UCU ಅಂತ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒನ್ ಮೋರ್ tRNA ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಮೋರ್ tRNA ವಿಲ್ ಕಮ್. ಈ tRNA, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ tRNA. ಈ tRNA ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಕೋಡಾನ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್. ಕಮಾಂಡ UCAಗೆ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಯಾವುದು? AG. ವಿಚ್ ಒನ್? U. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ tRNA ಮತ್ತೆ ಈ tRNA ಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಸೆರೀನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆರೀನ್ ಅಂತ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದೇರಾ? ಓಕೆನಾ? ಈ ಸೆರೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ನಿ ತಗೊಂಬಂದಿದೆ ಈ tRNA ಮೇಲೆ. AGU ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಇಸ್ ದೇರಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದ tRNA ಪೇಯ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಕೋಡಾನ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬೇಸ್ನಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವೂಬಲ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೂಬಲ್ ಬೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋಡಾನ್ ಶೋಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ. Third base of a codon shows non-specificity. Plus Hubble hypothesis explained that the first two positions of a codon on mRNA precise paired with which one? Anticodons of tRNA. Correct? First two positions of the nitrogen bases, they can completely paired with anticodon of tRNA, anticodon with tRNA. Third base is not considered during pairing nalli third base consider ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ it will be showing that one, so it will be not considered. ಅಂದ್ರೆ they are showing that one ambiguous non ambiguous ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ambiguous ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ. unambiguous ಅಂದ್ರೆ ಏನು? yes, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ambiguous ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಸಿ ಎ ಪಕ್ಕ ಯು ಸಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರ. ಯು ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯು ಸಿ ಸಿ ಪಕ್ಕ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಯು ಸಿ ಎ ಪಕ್ಕ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಯು ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್? ಸೆರಿನ್. ಮತ್ತು ಸೆರಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಯು ಜಿ ಯು ಕೋಡಾನ್ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯು ಜಿ ಯು ಅಂತ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಇರುವಾಗ ಯು ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜಿ ಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಯು ಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಬೇಸ್? ವೂಬಲ್ ಬೇಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೂಬಲ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡಾನ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐದರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಜಿ ಯು ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರ. ಎ ಜಿ ಯು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವಿಲ್ ಕಾಮ್. ಅದನ್ನು ಸೆರಿನ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸೆರಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಆ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮೇಲೆ. ಕಮಾಂಡ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಯು ಸಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ಯು ಸಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಈಸ್ ದೇರ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ಸಿ ಎ. ಯು ಸಿ ಎ ಅಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ. ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ದೇರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇರುವಾಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಏನು ತಗೊಂಬರ್ತಾರ? ಸೆರಿನ್ ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಯು ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯು ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಯು ಸಿ ಓಕೆನಾ? ಯು ಸಿ ಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ನಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ವೂಬಲ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಥರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ವೂಬಲ್ ಬೇಸ್. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಜೆನರಸಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಜೆನರಸಿ? One amino acid is coded by more than one codons. More than one codons are there. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಇದೋ ಅಷ್ಟು ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಜೆನರಸಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನಂಬರ್. Reduction of tRNA's number in translation. Reduction of tRNA's number in translation. This is Hubble hypothesis explained by whom? Crick. Finished, students? Next we can go for translation. Okay? Mutation is over. Hubble hypothesis also over. Is extra concept. After Hubble hypothesis, and we can go for translation. But the translation ge munche ನಾವು ಅಂತ ಬರೀ ಏನಾಗಲ್ಲ. Translation. What is meaning of translation? Asif bhai, translation meaning? Synthesis of protein from mRNA, correct? So synthesis of protein from mRNA. So mRNA ಇಂದ protein synthesis ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದೇ
what we can call translation. Okay, now requirements ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. What are the requirements for translation requirements? ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ RNAs ಬೇಕ್ರ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNAs. ಏನ RNAs ಅಂದರೆ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNAs ಬೇಕು. mRNA, rRNA, tRNA. ಈ 3 RNA ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ. ಈ 3 RNA ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. Second, what about the second type? Ribosomes. Ribosomes also required. Without ribosome, there is no protein synthesis, there is no translation. Third, after ribosomes, which one is there? Amino acids. Amino acids. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಹಿಂಗನೂ ಇದೆ. ಎಂಜೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಂಜೈಮ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಮೈನೋ ಅಸೈಲ್ ಸಿಂಥಟೇಸ್. amino acyl synthetase enzyme. Next one is ribozyme anta enzyme. Ribozyme, or it is also called which one? Peptidyl transferase. NPTA students, non-protein enzyme. Elliruttappa. Where does it present? Ribosomes. Fifth one, factors. Different factors are important. Factors. That is called initiation factors, elongation factors, termination factors, or it is also called releasing factors. Arthaita, releasing factors. Inga GTP also required. GTP andre ATP. So translation is an active process anta tilkobekandre GTP also required. Iga first step by step we can learn RNA, types of RNAs. What are the types of RNAs involved in the translation? We have to discuss. Okay, let us now first we can discuss about mRNA. M for what? Messenger RNA. Messenger RNA students, that is mRNA. At the beginning, okay, we discussed about mRNA function. It is acts as a template, correct? Yes. Main function andre messenger andre it brings genetic information. It brings genetic information in the form of about specific protein in the form of codons. What is meant by codon? Codon meaning 3 nitrogenous bases or nucleotides adjacent. A word mention ಮಾಡಬೇಕು, correct? 3 adjacent nucleotides or nitrogen bases on mRNA, what we can call codon. ಆ codons where it is present? mRNA. Clear? Idra. It brings that one genetic information about what? Specific protein. Ekandre protein synthesis agಬೇಕಂದ್ರೆ which one is the raw material? Amino acids. Amino acid ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ is present in this mRNA only. ಅದಕ್ಕೆ mRNA about specific information in the form of which one? Codons is what we can call students messenger RNA. Next, messenger RNA is a short-lived RNA. Short-lived RNA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Short-lived RNA students. Okay? ಈಗ mRNA is a unfold RNA also. Unfold RNA ಅಂದರೆ it is a unfold RNA or straight RNA. It is a straight RNA. It does not showing any foldings. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ mRNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ mRNA. ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ RNA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ RNA now the first region is called which region ra? Cap region ಅಂತ ಕರೀತಾರ. This is called cap region. Remember in processing we discussed processing methylated guanosine triphosphate attached to which polarity? 5' polarity of mRNA. They will form the cap. Cap pakka side one more region is there that is called UTR.
UTR ಅಂದರೆ untranslated region. Untranslated region. What is the function of untranslated region? It is mentioned in your textbook. Untranslated region. Okay, now it shows what? Efficient translation. Yes. Okay, now it is helps in efficient. Helps in efficient translation. Important students. ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. Efficient translation ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ UTR ಇರಬೇಕು. UTR ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ come on, which one is there? That is called initiator codon region. Initiator codon. Initiator codon ನಲ್ಲಿ AUG is the initiator codon. Students ನೆನಪಿದೆಯಾ? AUG. AUG ಆಮೇಲೆ next one is called coding range ಅಂತ ಕರೀತಾರ. This is called what? Coding range. ಟಿಕ್ಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಾ, ಸೊ this is generally calling as coding range. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ this is called coding range ಅಂತ ಕರೀತಾರ. Next, coding range is end with the next one in the terminator region. Terminator region. ಈ terminator region ಅಲ್ಲಿ come on, what is the name of the codons are present? ಈ ಮೂರನಲ್ಲಿ any one of the codon is there. ಈಗ after the terminator region, come on, the next region is called UTR2. UTR ಅಂದ್ರೆ untranslated region. It is also helpful for what? Efficient translation. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಪಾಲಿ ಎ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವರ. ಟೈಲ್ ರೀಜನ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪಾಲಿ ಎ ಟೈಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ವಿಚ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ? ಇದರ mRNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ? ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ರೀಜನ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ರೇಂಜಾ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರಾ? ಎಸ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ರೇಂಜ್. ಸಪೋಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಡಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ protein will be made? Codon, I'm saying about 100 codons are there. 100 codons ಇದೆ ಅಂದರೆ yes, 100 amino acid plus ಇದು ಒಂದು amino acid. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Totally 101 amino acid containing protein can synthesize. ಅಂದರೆ protein length is depend upon the length of coding range. ಇದು important. Coding range ಮೇಲೆ different codons are there. I am not specify here, but here specific codons are there. E codons are completely code 1 amino acid. That's why coding range is completely helpful for, okay na? Coding range is completely code for, it will be code for, okay na? Length of amino acid, length of protein anta helbodu, length of protein. It is helpful for length of the protein. Okay, or number of amino acid of the protein antane helbodu, idu coding range. Got the clarity students? Ashtepa ide mRNA is over. Iga after the mRNA ಹೆಂಗಂದರೆ ಜನರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ವೆನ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತರ. ಅವಾಗ ಪಿ ಸೈಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಬರಲ್ಲ. ಪಿ ಸೈಟ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಎ ಸೈಟು, ಪಿ ಸೈಟು, ಇ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಯಾವ ಸೈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಪಿ ಸೈಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಯು ಟಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಎ ಸೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಬಾರದಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಟಿ ಆರ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಟಿ ಆರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಈವನ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಗಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಯು ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ರೀಸನ್. ಗಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಎಸ್. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಓವರ್. ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ, ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5' 3' ಪೊಲಾರಿಟೀಸ್ ದೇರ್. ನೋಡಿ, ನೋ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತಾರ, ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಡಿಜನರೇಟ್. ಅರ್ಥ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ರೀಜನ್ನ. ಕ್ಯಾಪ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಕ್ಯಾಪ್ ರೀಜನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ mRNA ಹೋಗಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಓಕೆನಾ? ಇದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಿಚ್ RNA? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ rRNA, ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ rRNA. ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? rRNA ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಗೊತ್ತಾರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂದರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸಾರಿ, ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಈಗ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬುಂಡೆಂಟ್ RNA. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬುಂಡೆಂಟ್ RNA. ಇದನ್ನು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರೌಂಡ್ 60% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ RNA. 60% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ RNA. ಟೋಟಲ್ RNAನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 60% ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬುಂಡೆಂಟ್ RNA. ಇದನ್ನು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬುಂಡೆಂಟ್ RNA ಯಾವುದು ಅಂತ ಸರಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಆರ್ rRNA 4 types. rRNA 4 types in eukaryotes. In eukaryotes ನಲ್ಲಿ 4 types is there, but rRNA, okay na? So is 4 types. rRNA is 4 types, sorry, 3 types in prokaryotes. ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರಾ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್? 80S ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್? 70S ಟೈಪ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾನು ರೈಬೋಸೋಮ್ನೇ 2 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ರೈಬೋಸೋಮ್, ಇದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ 80s ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? 40S ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈ 60S. 70S ನಲ್ಲಿರೋ 30S, ಇದು 50S ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, but only during which synthesis they can combine bind? Protein synthesis or translation time. Correct? Magnesium atom. Okay, now eukaryotes nalli what type of rRNA ide anta tilkona. So eukaryotes nallira mainly which type of rRNA andre 28S rRNA. Next one enda yes one 5.S rRNA. Okay na? ಎಸ್ 18S ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, 18S rRNA ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ 5S rRNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 rRNAs ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 18S rRNA ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 40S. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 28S ವಿಚ್ ಒನ್ 23S rRNA is there, plus 5S rRNA is there. ಇದರಲ್ಲಿ 5.8 rRNA is not present. Yes, this is called 16S rRNA. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್? 70S. ಈಗ ಹೇಳಿ 70S ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ rRNA? ಆಸಿಫ್ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯು ವಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್? Clear? In the smaller subunit and larger subunit, come on, which subunit is contain ribosome enzyme? Which subunit is contain larger subunit or smaller subunit? Larger subunit. Larger subunit nalli which rRNA in the prokaryotes?
In the prokaryotes, larger, okay now, large sized, okay now, so large size means 50S is there. A 50S nalli which rRNA is there? 20S rRNA. Andre 20S rRNA, it will be synthesizing which enzyme? Ribozyme enzyme, students. Ide point nodi. 20S, 23S rRNA can produce ribozyme anta ಒಂದು enzyme ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ when you are reading you can get to know. ಅದೇ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅದೇ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವಾಗ ಕಮಾಂಡ 28S rRNA and 5.S RNA, 5S rRNA also they can secrete the ribozyme that. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ rRNA ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಥರ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದು rRNA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ rRNA. This is also rRNA, students. This is about the rRNA. This is about the rRNA. The rRNA is present in the smaller and larger subunit. Smaller and larger subunit. Got the clarity, students? Okay, na? So this is ribosomal RNA. ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ tRNA. tRNA. T for what? Transfer RNA. Transfer RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Or it is also called adapter RNA. Or it is also called soluble RNA. Transfer RNA, adapter RNA, soluble RNA. These about the three names are there for. Okay. Plus ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ RNA. It is the smallest RNA. Just 74 to 84 nucleotides only present. 74 to 84 nucleotides only present. That's enough, Appa, today. You can stop.